Okay. All right. So if you don't know how this one is used, set is used, that's a bigger problem. I see the homework, but you cannot explain the homework. That's worse than not doing the homework. How about the next problem? You said you have two problems. Two problems have finished. So okay, we can do it now. We can do this problem because there are some people who have not done this. So we can do this problem now. Snega, you can type as we go. Alagat is the only other person I didn't ask. In Alagat Sami, you homework முடிச்சிங்களா? Ma'am. Homework முடிச்சிங்களா? Ma'am, 5 programs முடிச்சேன். ரெண்டு இது இந்த fruits program ஒண்ணும் அப்புறம் stringல அந்த 1 2 3 print பண்றது. But I don't remember seeing any homework from you. நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன்ற ஞாபகம் இருந்தது. இப்பதான் நீங்க கேட்ட உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்பதான் சப்மிட் பண்ணிருந்தேன். Alright. Okay. அப்போ GitHubல வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் மேம். பட் இங்க உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். That's a example. Okay. Okay. I can see. Okay. Keep in mind, if I go check the GitHub, I can see when this was uploaded. 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியா இல்ல 2 நாளைக்கு முன்னாடியா? I can see all that. So keep in mind. Upload பண்ணிட்டேன் மேம். அதுல உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணது. Okay. All right. So let's work on this problem. இவங்க போட்டிருக்க the first string, second string. Now, so before we get into this approach, how are we going to approach this problem? Who can tell me what is the input and what is the output? With an example, maybe what's his name? Raghavendra. சொல்லுங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன இன்புட் என்ன அவுட்புட்? And give me an example. Huh? First problem. The problem, the one that இவங்க ஸ்னேக்கா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராப்ளம். So Snake, explain the problem or read the problem. You know, as a good going forward, நீங்க வந்து எல்லாரும் for everybody starting off the problemல write the problem, copy paste from the homeworkல இருந்து copy paste and put it at the top so that it's easy. நானும் பார்க்கும்போது இவங்க என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்காங்க. I know most of you naming it right, so which is good, but still for me to understand the details, it'll be better if you can copy paste the actual question at the top of the comment putting in, then it will be easy. உங்களுக்கும் பின்னாடி வரும்போது என்ன ப்ராப்ளம் இது பண்ணனும், you don't want to go connect it back to the homework. சரியா? So make that as a habit. Okay, இது என்ன இந்த ப்ராப்ளம் வந்து so ரெண்டு இன்புட் ஸ்ட்ரிங் you have to find ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ல எந்தெந்த கேரக்டர் ரெண்டுலயும் இருக்கு. Both string. Aldana, I thought it's the same as the movie thing then. Okay, fine. Okay, Raghavendra, புரிஞ்சுதா? என்ன கொஸ்டின் வேணும்னு புரிஞ்சுதா? நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ல இல்ல மேம், ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வாங்கி அதை நம்ம கம்பைன் பண்றோம். கம்பைன் பண்ணல, ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்லயும் எந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் காமனா இருக்குன்னு பாக்குறோம். நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் டிக்ளேர் பண்றோம். எஸ், டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இல்ல I'm not asking about how to write program. நான் வந்து क्वेश्चन கேக்குறேன். நான் ஒரு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங், again that is the first part, right? Looking at the problem and understanding என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு என்ன இன்புட், அதுக்கு என்ன அவுட்புட், அதான் கேக்குறேன். நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்னு கேட்கல இன்னும். சரியா? இதுக்கு என்ன இன்புட், ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்புட் சொல்லியாச்சு. ஸோ ஓகே, இன்புட் வந்து நான் ஏபிசின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் தரேன் நான், அண்ட் 1 2 3ன்னு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங். ஸோ தோஸ் ஆர் மை 2 strings. அவுட்புட் என்ன? நம்ம கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம். No, I'm telling you, don't talk about
என்ன டிக்ளேர் பண்றது, அவுட்புட் என்ன வரணும். ஜஸ்ட் we are trying to understand the problem first. அவுட்புட் என்ன வேணும், என்ன இருக்கு இந்த ஏபிசி. மேபி ஏபிசி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், ஏபிசிடி இஸ் த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங். 2 ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் நான். அவுட்புட் என்ன? அவுட்புட் வந்து 3 வரும். 3, இந்த நம்பர் 3. மேம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ல எது சேமா இருக்கு, எத்தனை நம்பர் சேமா இருக்குன்னு நம்ம கேக்குறோம். ஓகே, எத்தனையா இல்ல எந்த எந்த எந்தெந்த லெட்டர்ஸ் சேமா இருக்குன்னு நம்ம கேக்க அவுட்புட்ல கேக்குறோம் மேம். ஓகே, என்ன சோ ஆன்சர் என்ன இந்த क्वेश्चन, இந்த இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஏபிசி, செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஏபிசிடினா ஆன்சர் அது மூணு லெட்டர் சேமா இருக்கு மேம். which is ஆன்சர் என்ன? 3. Again, no, answer is not 3, not count of. Question is not how many letters, what letters is the question. Is that right? Answer is from ABC. ABC is the answer. So Yes, there's a difference between 3 answer kum ABC answer kum, there's a difference. So again, going back to the basics, very first thing you do with any problem is to understand என்ன input என்ன output. Okay, இப்போ நான் வந்து ABC ஒரு input, 1 2 3 another input, output என்ன? Snega, what is the output for ABC input? Input is input is one input is ABC, other input is 1 2 3. Output என்ன? ABC. Okay, one input is ABC, other input is 1 2 3. The problem என்ன definition of the problem என்ன? ரெண்டுலயும் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் காமனா இருக்குன்னு. ரைட். ஓகே, ஏபிசிலயும் 1 2 3லயும் என்னென்ன லெட்டர் காமனா இருக்கு? எதுவுமே இல்ல. எதுவுமே இல்ல. சோ ஆன்சர் என்ன? No common letter. No common letter, right? So your code நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரியும் திங்க் பண்ணணும். You cannot just say assume that second string will also have something. You cannot assume that all the time there will be something common. So this is a mistake I saw in some code, that you're not thinking about the negative cases, things that will not work. So you have to start thinking about those cases as well and write code. Okay. Okay, so now we all are clear on okay, let's see, Sheriff, give me another example. Example input, example output சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. என்ன கேள்வி கேட்டுன்னு தெரிஞ்சுதா? வேதபாலன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. another example. Hello. Common letters. Sorry. Hello, no speak. Okay. See, வேதபாலன் நீங்க சொல்லுங்க. another example. எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க இந்த கேஸ்க்கு, இந்த 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 ப்ராப்ளத்துக்கு. Example output on both input and output. this one. So two strings நம்ம input எடுத்துறோம். two strings எடுத்து அதுல வந்து words நம்ம characters கொடுக்கிறோம். It's okay. All I'm asking is give me an example input and output for this problem. Okay. First thing வந்து ABCD கொடுக்கிறேன். Okay, அது நான் சொன்னேன் நானு. Give me some other example. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஏபிசிடி தவிர வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? இப்போ XYZ எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் வந்து XYZ அப்புறம் வந்து ஒரு A கூட எடுத்துக்கிறோம். அது XYZ and A. A1 எக்ஸ்ட்ரா செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே.
அவுட்புட் என்ன? டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல காமனா இருக்க கேரக்டர்ஸ் வந்து print பண்ண போறோம். XYZ. அது Okay, that's the output. Okay, simple. Okay, let's okay. Everybody understands the problem now. Understand what is the input, what is the output. Got it. So now we all know how to get input. So that is the first two lines. S1 input to S2 output. Okay. After that, the main problem is how are you going to find the common letters, right? So snake guy, set itlam potuirukanga. So comment out that code. We are not going to do the set. We are going to do the string parsing. We are not using set now. So string வந்து snake, how do you access the first character in the first string? Can you print the first character in the first string? Or yeah, code எழுந்து பார்க்கலாம். First character first stringல போடுறதுக்கு. Snake, are you there? Snake, இருக்கீங்களா இல்லையா? மேம் Okay. கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. First character in the first string எப்படி print பண்ணுவீங்க? So input is a string. String is a list of characters, right? Okay, anybody else? Anybody else know how to print the first character from the first string, first input? Ma'am, Go ahead. first character in the first string, ma'am. S of 1 குள்ள வந்து Okay, இதுல S1 இருக்கு. S1ல S1. Hmm. S1 இன்சைட்ல வந்து 1. 0. Okay. Okay. Yes. Right. So Snake, you already have a for loop, and then why is it? So you just put the for loop and Snake, can you type? Yeah. Yeah, ma'am. Now only I am hearing you. Okay. So how do you print the first character in the first string? ஒரு print statement எழுதுங்க பார்க்கலாம். Comment out your line number 6. Comment out 6, 7, 8, 9. நாளையும் comment பண்ணிருங்க. How do you do block comment? 4 லைனையும் at a time எப்படி comment பண்றது? Select R4 lines. My touch is not working. Touch is not working. மேம் செலக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறப்ப எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியாத நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சோ அந்த இடத்துல லைட்டா கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆரோ நம்ம டவுன் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா நமக்கு எந்த இடம் வரைக்கும் வருதோ அங்க வரைக்கும் கிளிக் ஆகுது. Yes, keyboard shortcuts. Yes, that's how you do it. So yeah, it's good to learn these shortcuts. Left arrow will take you to the end of the line, down arrow will take you to the next line, right? So yeah, that's the reason I asked you to do it. Good. Okay, எல்லாத்தையும் comment பண்றதுன்னா என்ன பண்ணணும்? If you go under your edit or even selection layer இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், the main menu, main file, edit, selection, அங்க போனா you should see an option to comment the selection. Edit or selection எதுல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, but try both. Okay, அதுல இல்ல. Next, editல பாருங்க.
Okay, right there. Toggle line comment or a block comment. Last class towards the end. Yeah, you can do that. Okay, so we did a block comment, meaning starting and ending. Over line podama the whole is a potachi. So now you know how to do that, right? Yes, ma'am. Okay, so these are little things that will make your programming faster. All right, now we are going to the what we are trying to do, which is print the first character in the first string. How do you do it? Deepika answer சொன்னாங்க. So can you type that answer? Yes, ma'am. மறுபடியும் சொல்ல சொல்லுங்க. No, you should know by now. Startingல என்ன பண்ணோம்? How do you print it? Print பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்? What is the statement for printing anything? Print. Just keep typing. Okay. Print அப்புறம் off. Okay. என்ன print பண்ண போறோம்? First string. No. என்ன print பண்ண போறோம்? The value first string ஓட yes one. அப்புறம் quotes போடலாமா போடக்கூடாதா? போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாது? எப்ப கோட்ஸ் போடணும் எப்ப கோட்ஸ் போடக்கூடாது வேதபாலன்? பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல கோட். நாம இப்போ வந்து வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ண போறோம்னா கோட் போடக்கூடாது. Yes. If it's variable, then you don't put quotes. Quotes போட்டோம்னா it becomes a string literal. என்ன கோட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதான் print ஆகும், not the value of the thing. அதனால no quotes. Okay. So we're going to print S1. S1 ல இருந்து type S1. Okay. S1 ல என்ன print பண்ண போறோம்? எல்லாமே print பண்ண போறோமா இல்ல first character மட்டும் print பண்ண போறோமா? First character மட்டும் தான். Okay. எப்படி first character S1 ல first character எப்படி how do you know that? How do you access the first character? 0. 0 is the index. So how do you put the 0? Square bracket 0. Yes. Okay. Yeah. So ended. Okay. That's it, right? That's how you print the first character in the first string. How do you print the second character in the first string? Okay, so now in the code la, okay, everything good? It says that there's a problem. Okay. Now good? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? லைன் நம்பர் 13 ல என்ன print பண்ண போறீங்க? Second character is 2. Second character in which string? We have 2 strings. Yes, ma'am. Second character, second string la second character போட்டுருக்கீங்களா? Is that what I asked? No, ma'am. First character la second string. Okay, that's fine. Second string la irukka first character சொன்ன நானு. Okay, so this is how you access individual ones. இப்போ you know how to print all the characters. If I want to print all the characters in the first string, what do I need to do? Who can tell me? Let's see, let me call out somebody here. What's his name? Kali Raja. First string la irukka ella characteriyum one after the other print பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? It's not there. Okay, Kadresh.
மேம் லூப்ல போடலாம். Okay. Okay. Why are we using a loop? மேம் இப்போ அந்த S1ன்ற ஸ்ட்ரிங்ல வந்து எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குமோ நம்மளுக்கு தெரியாது மேம். அவங்க எத்தனை லென்த்ல அவங்க என்டர் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது மேம். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரிண்ட் போட்டுட்டே இருக்க முடியாது மேம். ஸோ அதனால ஃபார் லூப் போட்டுருக்கோம். ஃபார் லூப். ஸோ ஃபார் லூப் போட்டோம்னா ஃபார் லூப் எங்க இருந்து எது வரைக்கும் போனோம்? ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வரைக்கும். Okay. So Snehga, do you understand? Yes. Okay. So I'm not going to complete this problem, but you get the idea. For loop, one for loop to go through the whole thing. No for loop to go through the second day. You can do that. So how do you find out this logic? How do you find out இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிறதும் இந்த ஸ்ட்ரிங்ல என்ன இருக்குன்றது எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க? எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? Just not the programming in general. இங்க ஒரு group of things வச்சிருக்கேன் நானு, இங்க இன்னொரு group of things வச்சிருக்கேன் நானு. ரெண்டையும் கம்பைன் எப்படி ரெண்டையும் என்ன பண்ணும்? அண்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணுமா? சோ கம்பைன் பண்ணா என்ன மீனிங்? நான் ஏ இங்க ஒரு குரூப்ல ஏ பி வச்சிருக்கேன், இன்னொரு குரூப்ல பி சி வச்சிருக்கேன். கம்பைன் பண்றேன்னா என்ன மீனிங்? ஏ பி பி சின்னு வரும். அதான் கம்பைன் பண்ணா அதான் மீனிங். அதான கம்பைன் மீன்ஸ். ஓகே. அது பண்ணா என்ன ஆகும் எனக்கு? ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து அதுல இந்த ரெண்டு இதையும் we are not talking programming. நான் வந்து in general லைஃப்ல if you have இந்த மூவி ஒன்று பார்த்துமே நம்ம மூவி எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் திங் கொடுத்தேன். நான் ஒரு 4 படம் பார்த்துருக்கேன், நீங்க ஒரு 4 படம் பார்த்துருக்கீங்க. நம்ம 2 பேரும் பார்த்துட்டு ஓகே இது 2 தான் நம்ம பார்த்தது. அந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? ரியல் லைஃப்ல பண்றதுன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? நான் ஏன்ற படம் பார்த்திருக்கேன், நீ பார்த்திருக்கியா? ஆமா நானும் பார்த்திருக்கேன். ஓகே அப்ப நம்ம 2 பேரும் ஏ பார்த்திருக்கோம். நான் பி பார்த்திருக்கேன், நீ பார்த்திருக்கியா? இல்ல நான் பார்க்கல. ஓகே அப்ப பி இஸ் நாட் right. That's how you compare in your everyday life. If you want to compare something, ஒவ்வொன்னா எடுத்து பார்க்கணும் நம்ம. Is that right? அப்படிதானே பார்ப்போம். அப்படிதானே கம்பேர் பண்ணுவோம். This is comparing because not combining. நம்ம வந்து ஒரு இதுல இருக்கிறது இன்னொரு இதுலயும் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம்னா you have to compare. இங்க நான் வச்சிருக்கேன், நீ வச்சிருக்கியா? எங்க வீட்டுல டிவி இருக்கு, உங்க வீட்டுல டிவி இருக்கா? இல்லையா? Then no, our house is not common. That's how you find something if it is the same, right? Yes, ma'am. So அப்படி பண்றதுன்னா என்ன பண்ணோம்? எங்க இப்ப நான் என்னோட இதுல இருந்து ஒவ்வொன்னா பாக்கணும் நம்ம. அந்த ஒவ்வொன்னா பாக்கணும். Right? Yes, ma'am. Okay. So, can you write the for loop really quick? For loop to go through ஒவ்வொன்னா first stringல இருக்க ஒவ்வொன்னா எடுத்துட்டு போறதுக்கு for loop போட தெரியுமா? Yes. How do you do it? So for loop ஓட syntax என்ன? Again, I may be wrong, but for loop போட்டா who knows Python? Google the Python here. Do I have to put a range or I can just கண்டிப்பா போட்டே ஆகணுமா? for loopனா கண்டிப்பா ரேஞ்ச் இருக்கணுமா? Yes, ma'am. இருக்கணும். அப்புறம் எப்படி நம்பர்ல 8ல நீங்க வந்து for I in A ன்னு எப்படி போட்டீங்க? இதுக்கு முன்னாடி but anyways go ahead. For I in range range என்ன?
இதுல என்ன இதுல பார்க்க போறோம் நம்ம S1ல எவ்வளவு தூரம் போகணும் நம்ம ஒவ்வொரு கேரக்டரா போகணும்ல 0ல வரைக்கும் போகணும் நம்ம ரைட் சோ okay it start from 0 so range it start from 0 right 0ல இருந்து எவ்வளவு வரைக்கும் போகணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ன நம்பர் வரும் என்ன சத்தமா சொல்லுங்க கேட்கல இன்னொரு சொல்லுங்க இது வரைக்கும் போனோம் n okay what is n what is the value of n up to length the length of the string right n if you're going to call it n it has to be length of the string Okay. right so that's how far you're going to go okay so how do you type it length of I think 0 comma length of the first string. All right, we need to go a little faster now. Comma length of first string. So who can help her complete this code? Kadresh, maybe you can help her complete this code. You can start பண்ணீங்களா? Length of S1. Ma'am. Yeah. Length of S1, Snega. So tell her, Kadresh, நீங்க சொல்லுங்க சொல்ல she can type. And you can explain to the class also why you were writing, telling what you were telling. Okay. Yes, ma'am. 14 is not S1, it's length of S1. I think LEN of S1. LEN of S1. LEN of S1. அந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் LEN போட்டுக்கோங்க அது தூக்கி. So இப்ப பிராக்கெட் குள்ள 0, ஸ்பேஸ் LEN பிராக்கெட் அங்க போட்டுட்டு S1க்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம யூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ற ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வரைக்கும் தான் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் 0ல இருந்து. இப்போ கோலன் வச்சுங்க. okay, next what do we need to do? You can continue, Kadresh. இப்போ புதுசா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். S1 கேரக்டர்ஸ் S1 CHR போட்டுங்க. space இல்ல ஸ்பேஸ் வேணாம். So why can't we do a space there? Space போட்டா என்ன ஆகும்? Anybody? நம்ம அது ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம். Space போட்டா yeah, it's an independent thing. It's a variable or command or for loop is a command அது மாதிரி. So any variable name you cannot have a space or special characters. And each programming language has its own limitations, right? So if S1 char போட்டோம்னா you cannot put a space. Space is a delimiter. Something that tells the compiler that this is something different from the next thing. So you cannot use space for characters or variables. Space, there are a few other things too, but always stick to alphanumeric.
What is alphanumeric? Anybody know? Underscore symbol. Another? Underscore symbol. Underscore. No, that's not what alphanumeric. Arvind. Both numbers and alphabet use பண்ணி பண்றோம். Yes. So alphanumeric means alphabets and numerals. Now, does it include special characters? Arvind. Special character include ஆகும். Yes or no? Special character include ஆகாது மேம். சாரி மேம், ஆகாது. Alphanumeric doesn't include special characters? Yes மேம். Okay. Alphanumeric includes uppercase only or lowercase only? Arvind. Uppercase and lowercase alphabets numbers 0 to 9 மட்டும்தான். Okay. So, can somebody repeat, Magavik, what did he say? Can you repeat what alphanumeric is? Mom, uppercase, lowercase letter numbers சேர்த்து இருந்துச்சுன்னா alphanumeric. Alphanumeric. So the reason is sometimes when you say yes, your variable can only be an alphanumeric. What that means is you cannot have special characters. You cannot have yeah, that's what it means. And variable name can be alphanumeric. You cannot have a comma in it. You cannot have an underscore in it. Let me check that. Okay, so this is the word that you should know the meaning of. Yeah, you should know what alphanumeric means. In the computer science, it's a commonly used term. Okay? Okay. All right, keep going. Okay, so you have a S1 char. Okay, that's a variable name. And Kadresh, can you put ஸ்பேஸ் விட்டுக்குங்க, ஸ்பேஸ் விட்டு ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ் அப்புறம் S1 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல ஐ போட்டுங்க. Okay, so what are we doing here, Snega? What is the meaning of the statement? Or Kadip, or what's his name? Raghavendra, what is the meaning of the statement? Line number 15. நம்ம ஐய வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒண்ணா இன்ஸ்பேஸ் பண்றோம். இல்ல லைன் நம்பர் 15 க்கு என்ன மீனிங்? ஸ்ட்ரிங் S1 character is equal to S1 of I அப்படின்னா நம்ம ஐங்கிற இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒண்ணு இன்ஸ்பேஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டா? இல்ல என்ன புரியல எனக்கு. ஐங்கிற இடத்துல ஐங்கிற வேரியபிளுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஒண்ணு அசைன் பண்றோம். சரி, S1 நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் நாம. S1 is the first input அது. Yes ma'am. Okay, S1 of I என்ன மீனிங்? S1 of I means what? So of I and square bracket la போடுற அந்த இதுக்கு பேர் என்ன? It's called index position, remember? So when we say list, square bracket குள்ள வர்றது என்னது? ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வர்றது பேர் லிஸ்ட். இந்த கேஸ்ல இந்த பர்టిక్యులர் 15 லைன் நம்பர் 15ல ஒரு வேரியபிள் நேம் போட்டுட்டு அதுல இருந்து within square brackets if you give a numeric value, integer value, அதுக்கு என்ன மீனிங்னா அந்த integer அந்த இந்த லைன் நம்பர் 15ல I is called what? Deepika, what do you call I as? மேம் நம்ம ஃபார் லூப்ல வந்து ஐன்ற வேரியபிள் hold on, understand the question. லைன் நம்பர் 15ல S1 of I in போடும்போது how do you call when you are discussing with somebody, what does I mean? What is the terminology of S1? Yes, I is the index or the position, right? I is the position. You are saying, okay, now what is S1 of I? What does that mean? How do you explain it? The string one of index.
string 1 of index. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? string 1ல I என்ற indexல என்ன வேல்யூ இருக்கோ return it. That's what it means, right? S1 of I. S1 can be a string, S1 can be a list, S1 can be whatever. But அந்த S1ல within the position I can be 0, 1, 2, 3, 5, 10, 100, whatever. I என்ற positionல என்ன வேல்யூ இருக்கோ return that. That is what S1 of I means. S1 is the variable name, and that variable can be of type string or a list, and whatever else we're going to study later. I will be an integer. It has to be a whole number. I cannot be a floating point. Why can I have I or a value on the 1.5 irkalama? Can I be 1.5 and then I call it S1 of I? Can I do that? I float இருக்க முடியாது. இருக்க முடியாது. ஏன் இருக்க முடியாது? ஏன்னா அது வந்து இண்டெக்ஸ் மேம். இண்டெக்ஸ்னா ஒரு லெட்டர்ஸோ நம்பர்ஸோ கவுண்ட் பண்றதுக்கு position, right? It has to be position. Positionன்றதுனால you cannot have somewhere in the middle. Yes, ma'am. It has to be a whole number. So S1 of I oda meaning வந்து S1ல I என்ற positionல என்ன இருக்கோ, and you are doing an assignment statement. So அந்த value is going to go to எந்த வேரியபிளுக்கு போக போகுது? S1 of I oda value is going to go to which variable? Snega? S1 char. Okay, that's where it's going to go. So you are assigning. So you are taking in the for loop lo over character எடுக்கிற நம்ம. That's what it means, right? Line number 14 and 15 together, over character in S1 is assigned in S1 character in each loop. Okay, and then what happens? Okay, who wants to continue next? Magavikna, can you continue with the next statement? Go with the flow. What would you do next? மேம் ஆக்சுவலா நான் யோசிச்ச லாஜிக் வந்து 2 லூப் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா வேரியபிளும் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் செக் பண்ணிருந்தேன். Okay, fine. Go ahead with go ahead with this flow. Now that you know we have, so there are cases when you are working, there will be cases where you are given the code. Somebody, you know, உங்களோட coworker வந்து code எழுதிட்டாங்க, and then they give it to you and say, oh, in the code la வந்து can you add this particular feature? They'll ask you to do it. அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க? You're not going to go rewrite the whole code thinking, oh, நான் வந்து இப்படி பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவேன். Sometimes that doesn't work because அவங்க எழுதினது வந்து already test எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் fix, everything is working. Maybe it's not the best code in the world, but it's a working code. So then somebody else then comes and say, okay, you have to go do more in this code. You have to go with the flow. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to continue. So we are in that situation. So we have started the code. We are in this stage. What would you do next? To achieve the goal, what would you do next? It may not be the best code. Keep that in mind. It's okay. In the example, இன்னைக்கு go with the flow. Okay, what would you do? H2 is equal to H2 of I ன்னு போட்டோம்னா அதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி செக் பண்ணலாம். Okay, so tell her to type the code. What are you saying? Yes. H2 char equal to S2 square brackets I. Mom, but I வந்து in length of S1ல இருக்கு, so அது எக்ஸாக்ட்டா ஒர்க் ஆகாது. Good point. Very good point. Okay. So what do you do? I mean, you can still keep line number 15. You can change, you know, whatever for loop that you were saying, you can still do it. It's just that, you know, the comparison is going to be different, but you don't have to do 16. You can do the 16 in a different way. Line number 16. Mom, So I have no idea. no idea. What you said was right. It's just that don't do line number 16. You can still do the for loop. It's mom. Second for loop to go through every character in S2. Comparison, instead of saying S1 of I, you're going to say S1 char of I. That's all. S1 char. That's all you're going to do. That's the only difference. But okay, so remove this line, Sneka. So the idea is, Magavikna, can you explain your idea? Not in programming, in general, how do you explain this comparison?
மேம் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஹலோன்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஹாய்னு கொடுத்துருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஹலோல இருக்கிற அச்சு எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஹாய்னு இருக்கிற அச்சோடையும் செக் பண்ணும், ஏயோடையும் செக் பண்ணும், ஐயோடையும் செக் பண்ணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் இ எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸோட செக் பண்ற மாதிரி மேம். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஒரு கேரக்டரை எடுத்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஈச் எல்லா கேரக்டரையும் செக் பண்ணி கம்பேர் பண்றோம். சோ ஸ்னேகா செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டர்லயும் செக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் what statement do you need? ஒவ்வொரு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டரா நம்ம போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? இன்னொரு for loop. இன்னொரு for loop, exactly. Okay, go ahead. Start the for loop. ஓகே, இதுக்கு என்ன மீனிங்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு என்ன மீனிங்? Okay, good. Okay, you changed it. Why is the range starting from 1? S2 is ஐடியா என்ன? S1ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் எடுத்து S2ல இருக்க எல்லா கேரக்டரையும் ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்ண போறோம் நம்ம, ரைட்? yes ஓகே, அப்ப என்ன S2 எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம? 0. ஓகே. நான் அந்த ஃபார் லூப் எங்க இருக்கு? எப்ப வந்து இந்த ஃபார் லூப் ரன் பண்ணோம்? Now who can tell me? Okay, yeah, go ahead. What are you going to do on the for loop? Yes. One more space. Okay. All right. Now what are we going to do now? So next statement we are going to compare, right? Yes. Okay. Now I see what's the problem in line number 16. Hold on, Deepika, tell me what is the problem in line number 16. Ma'am? What's the problem in line number 16? Quick, you guys, if you're continuing to pay attention, you can tell me as soon as I ask the question, right? Soumya, what's the problem in line number 16? Ma'am, அங்க யூஸ் பண்ணிருக்க loop variable. Yes. The for I in range வந்து I ஆ. Okay, so I is the same variable name is used in 2 for loops. Yes. That's a problem. So Snega, can you fix it? You're using for I instead. Hold on. Line number 16 has a problem. For I, you are using the variable I in line number 14 and in line number 16. Can you do that? How do you fix it? It cannot be the same variable names. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? Change. Change பண்ணுங்க. I wouldn't put J, but it's okay. Okay, இப்போதைக்கு போடுங்க. Yeah, change it into J. So why cannot I do I in same? ரெண்டு for loopலயும் ஏன் I போடக்கூடாது? சௌமியா, ரெண்டு for loopலயும் ஏன் I போடக்கூடாது? மேம் இப்போ இன்னர் for loop நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அது வேல்யூ வந்து கம்பேரிசன் தப்பு வந்துரும். So ஐயோட வேல்யூ ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆயிடும். So ஐயோட வேல்யூ வந்து ஸ்கோப், அதாவது இன்னர் லூப்ல வந்து ஐயோட வேல்யூ இன்னர் லூப் அந்த ஸ்கோப் வந்து எனக்கு மாறும்.
எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல. Yes, that's why I'm asking you. You should be able to explain it as well. But yeah, in the case she's comparing. But again, yes, you shouldn't be as a practice. There are many reasons. We'll come to the reasons later. But as a practice, do not use the same variable. In the, first of all, na first class lesson madri, you shouldn't be using I and J. You should say, S1 index or S2 index. That will be the right name, variable name to give. I and J one, that's why people are so used to giving I, J, K, easy to write. But right, so keep in mind, when you are writing a for loop, especially nested for loop, this is a nested for loop. One for loop kulla another for loop irukku. So that's a nested for loop. You cannot use the same variable name. It can be a big confusion if you do that. Okay. So next statement, maybe Kadiresh can continue here. What will be the next statement? Line number 17 line என்ன பண்ணோம்? நம்ம இதே ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி S2 of J வைக்கலாம். Okay, go ahead. So, okay. Okay. And then what? So we have the first character from the first string. We have the for loop for each characters in the second string, and we're going to do what? What do we need to do? Kadiresh, can you பண்ணுங்க? Ma'am, if condition எழுதலாம். Can you do the if condition? If என்ன பண்ண போறீங்க? Sneka, what will you do in the if? What are we going to do in the if? நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? What's the purpose of this two for loops here? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க வேரியபிள் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கதையும் ஃபர்ஸ்ட் இதையும் கம்பேர் பண்ண போறோம். So என்ன இந்த if statementல என்ன what two things are we comparing? S1. Good, type it. If அப்புறமா so you open a bracket. What are you going to compare? S1. S1. And S1, then S2. S1 and S2. Okay, type it. So S1, see, S1 or the first character, so not the character that we are comparing, as save பண்ணிருக்கோம் line number 15 let's save பண்ணிருக்கோம் S1 char. S1. That's what we're going to compare against. It's char equals S2. Okay, S2 what? Okay. Now, idhula enna problem again, Deepika? What's the problem with this statement? With this condition? இந்த கண்டிஷன்ல வந்து நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்றோம் மேம், ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணுங்க. Okay, so what do we need to do? Double equals. So because it's double equals. Correct. Yes, ma'am. Correct. Mega, it has to be double equals because it's a condition you are checking, you are not assigning values. Okay. Oh, okay. And if that happens, then what happens? What do we do? Ma'am, colon. Okay. என்ன பண்ணோம் அடுத்து? We'll keep it simple because I want in the interest of time. If it is equal, what do you do, Sneka? Print. Print. Print what? Common letter.
Enter the No, we have to print what the actual letter is. Print the letter that is the same. ரெண்டு ரூப்பையும் கம்பேர் பண்ணி அது எங்க மேம் ஸ்டோரே பண்றீங்க இது சேமா இருக்கு அப்படின்னு you're just comparing them. That's what the condition, right? That's what that line number 18 is. That is a comparison, right? Yes, sure. கம்பேர் பண்ணாத அது கம்பேர் பண்ணிடும் மேம். இப்போ வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடும். ஈக்குவலா இருக்கிறத பிரிண்ட் பண்ணணும்ல மேம். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள்ல இருந்தா தானே மேம் அதை கால் பண்ண முடியும். Yeah, okay. Variable இல்லையா? Yes. What is the variable you will print, Snega? S1 char. Yes, put S1 char or S2 char because they are the same. Yes. Right? Okay, print S1 char. Okay. Go ahead. Print what? Print what? Type it. Type what needs to be printed. You just இப்பதானே சொன்னீங்க என்ன print பண்ணனும்னு. S1 char. Yes, type பண்ணுங்க அத. Okay. That's it. Right? Aldana, what else do we need to do? Anybody else? Keep it simple, but anybody else? So ரெண்டு character match ஆச்சுன்னா it's going to print that character. முடிஞ்சு போச்சு. And is that the question? மேம் எனக்கு ஒரு சொல்லுங்க. மேம் இதுல வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் தான் செக் பண்ணுவோம். ஈச் கேரக்டர் செக் பண்ணுவோம். இப்போ S1 லைன் நம்பர் 18ல வந்து S1 char equal to S2 char இருக்கு. இது வந்து ஹோல் அந்த இது கொஞ்சம் எனக்கு கிளியரா கேட்கல. And moreover, Snega, can you keep your cursor somewhere else? The pop-up வந்து you cannot see the code. Okay, all right. வேற இன்னொரு கேளுங்க, கொஞ்சம் சத்தமா கேளுங்க. மேம் இப்போ S1 character of I is equal to S2 character of J ன்னு பார்க்கணும் கொஸ்டின் படி. இப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் நம்ம செக் பண்ணனும். S1 கேரக்டர்ல 0 இண்டெக்ஸையும் S2 கேரக்டர் 0 இண்டெக்ஸும் சேமா இருக்கான்னு செக் பண்ணனும். Okay, let's see. Okay, let's go back to the example first. Input and output. இப்போ நம்ம ABCD என்ன சொன்னோம்ல நம்ம. We said input is ABC and another input is ABCD, then the answer is ABC sama, right? That is one example. Let's say another example. One ABC CAB. Output enna? What is the output for ABC cum CAB cum? What is the expected output? மேம் அதேதான் மேம் வரும் ABC. The answer is ABC, right? Yes ma'am. சரி, இப்போ நீங்க ask me your question one more time. என்ன question கேட்டீங்க? Yes ma'am. இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து செக் பண்ணும்போது அங்க வந்து மாறிடும் மேம் கேப் அண்ட் ABC. இப்போ இண்டெக்ஸ் செக் பண்ணும் A and இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ABC இருக்கும் மேம். ஆமா. செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து கேப் இருந்துச்சுன்னா இப்போ இண்டெக்ஸ் செக் பண்ணோம்னா அது வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிருக்கும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல A இருக்கும். நம்ம இண்டெக்ஸ் செக் பண்ணீங்க நம்ம கேரக்டர் தான செக் பண்றோம். So ஓகே மேம். இந்த இதுல see the if condition, see line number 15 la you take the character and assign. Okay, so now what we are going to do is, actually it's a good time to do this. This is where you put breakpoints and see how the code executes. Enna value varudhu each and everything ki enna value varudhu. This is how you do it. Now give me the code. I'm going to put it in my screen and I'll show you how this code works. Debugging the code. So can you copy paste this code in the chat? I don't know if that'll work, or I can just type the whole thing. Okay, I'm going to just type the whole thing and run it. So yeah, so we can put breakpoints and see how this whole thing works. Okay, and somebody can help me type the code. Okay, so you disconnect pannirunga. I'll share my screen. Okay. Okay, I will.
Let me share my screen. All right. So this is what we're going to do, right? So first one, the S1 putting la S1 input. I wouldn't call it S1, but it's okay. Put enter first string, right? String, and then enter the second string. Statement correct, huh? Second string, and then we're going to do for loop, right? For I in range 0, comma length of S1. Then we had a S1 char else S1 of E. Then we had another for loop for j in range 0, comma len of S2. Then we had a S2 char. Everybody see my screen? Okay, and then we said S1 char equals S2 char, and call it and char. Okay, program. Anything else? Okay, so I'm going to go run this program. First string ABC, okay, ABC. Second string BC. Okay, so ABC and BC. Now, oh, I should have done this. Okay, answer is B and C. Correct? What pancha? Code, it's working. So we're gonna go loop through this code. We're gonna go run it in the debug mode to see what is happening with each variable. So run and debug. I'm putting it in the I changed it in the I'm running it in the debug mode, and I put a breakpoint here. You see the thing here changing. Okay, now first I'm going to give the first input. So A, B, C, yes. Ma'am, இப்போ அந்த இன்புட் மட்டும் வேற ஒரு இன்புட் செக் பண்ணிருக்கீங்க. A B C A again A மட்டும். A B C A, okay. And the second one? இதுல B C D. அதுனா? B C A D. A D. Okay. Okay. So, all right. So my code stopped here. If you see, S1 is a variable. Adanoda value is this. S2 is another variable, and the value is this. So it tells me what is going on in my code, right? So I'm going to do just one at a time. So here, what is the value of I? 0. So S in the S1 of 0. S1 of 0 is going to be assigned to this variable, right? Now the variable kirka. In the variable, do I see that variable in my list of variables here? No, varla. Why don't I see the S1 char in here yet? No, இது show பண்ணல. Bhagavigna. Why do I not see this? Why do I not see S1 character yet? Break point மேல போட்டிருக்கேன், but it executed it. So ஐன்றதுக்கு வந்துருச்சு. வந்துருச்சு. So my for loop, this line number 4 did get executed. I mean, meaning breakpoint அங்க தான் போட்டிருக்கேன் நான். What does it mean? So what this means is my cursor is here. My execution is here. I am in line number 5. That's highlight ஆயிருக்கு, and then you see that. And I stopped there. It's not executed yet. Breakpoint இங்க இருந்ததுனால first ஆச்சு. But after that, I said, okay, go to the next statement. So it went to the next statement. It's not executed yet. It is still telling me this is what is going to happen. It is telling me
where I is but it's not assigned to S1 yet until I go hit the next button, go do the next thing yet. So இப்போ in the line number 5 execute ஆயிடுச்சு, then my execution is at 6. இன்னும் 6 execute ஆகல. இப்போ S1 char வந்துச்சு, அதனோட value is A. See, S1 char ஓட value is A, not 0. உங்க கொஸ்டின் அதுவான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் S1 இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுல இப்போ I have A, which is my first letter in my string. So that got assigned. இப்போ I'm going to start my for loop is starting. So I'm going to go here. My S2 is going to be assigned with second. J is 0 now. இங்கே போடுது. J is 0, I is 0. Second இருந்து I got assigned. Okay. And then I'm checking if S1 and S2 same on check பண்றேன். இல்ல, same இல்லை. So what's going to happen? Where is my cursor going to go next? Again, the J. Okay, and my for loop is going to repeat again because it's a for loop. So in the line number அடுத்து போகும் நான் என்னோட இது அடுத்து எந்த line number போகும்? 6. Number 6. Okay. எதுக்கு line number 6க்கு போகுது? Even though I'm in, no, it's a for loop. Why is it going to for again? Why is it not going to 7 directly? What is the reason that it is going to 6 again? Arvind. For loop condition இன்னும் false ஆகல. Yes, it has to check in the condition இன்னும் valid and check பண்ணணும். அதுக்காக it has to go to for loop before it goes to 7 again. So every time you are running one statement at a time, it has to go to the starting of the block. In this case, for loop starting. So it has to go check again. So Kadiresh, what is going to be the value of J now? When I execute line number 6, what's the value of J? I'm sorry, ma'am. What's the value? J, when I execute line number 6 now, இப்போ அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணா J ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? J ஓட current value 0. That's what it is telling me. And I'm saying I'm going to go execute this for loop one more time. J ஓட value என்ன ஆகும்? B, ma'am. J ஓட value என்ன ஆகும்? J ஓட value. J 1, ma'am. J ஓட value 1 ஆ இருக்கும். Right? Because J is the index. J is not S2 Am of I J. audible, We are ma'am? talking. Yes. So J is going to be 1. Sneka, I ஓட value என்னவாகும்? I ஓட current value is 0. When I go execute this for loop, I ஓட value என்ன ஆகும்? I ஓட value 1 ஆகும். ஏன் 1 ஆகும்? அழகர் சாமி, ஏன் I ஓட value 1 ஆகும்? 0 தான். I ஓட value will remain 0. Why? Because இந்த J loop false ஆனதாலும் again அது I-க்கு போகும். I-க்கு போகும்போது அப்பா I ஓட value only when we go to this line number 4 it's going to change. We are still இதுக்குள்ளேயே தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. இந்த for loopலயே தான் போயிட்டு இருக்கோம். So I is not going to change. Like I will not change until you go to 4 because in the for loop முடிஞ்ச பிறகு தான் இந்த next for loop ஓட value போகும். See, that's why it's easy for you to understand for anybody who's trying to figure out how things work to go do this exercise. Breakpoint put over line up, then you'll know, okay, now this is happening. So now J has become 1. You see that J has become 1. And then you go, and then if my S1 character is A, my S2 is whatever C now. Is it going to work? No, it's not going to work. It's going to keep next one. Check. Now I guess J has become 2. You see how the code works? Now do I have it? S1, S2. Okay, I have to keep this. Okay, now my S1 char and S2 char is the same, so it's going to go print that. I see it printed here, right? And then I keep going.
Okay, now I is going to change its value. So okay, so snake இப்போ when I go execute line number 4, I ஓட value என்ன ஆகும்? இந்த for loop execute பண்ணா I ஓட value என்ன ஆகும்? 1 மாறும். Okay, I ஓட value 1 ஆகும். And then I'm going to get the one character. Now my character has changed to B. S1 character has changed to B. இப்போ J ஓட value என்ன ஆகும்? When I go run line number 6, J ஓட value என்ன ஆகும்? இப்போ J is currently at 3. இப்போ J ஓட value என்ன ஆகும்? 4. 4. Why is it 4? அந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா for loop change. But now who can explain? Where the Balan? What's the value of J? When I execute 6, what is the value of J? ஆமா அதே 0 தான் மேம். திரும்ப 0 இருந்தா திரும்ப 0 ஆகும். ஏன் 0 ஆகும்? Starting yes, it's a new statement because the for loop in the end, in the first for loop 0 ல இருந்து இந்த length வரைக்கும் போய் முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சுதான் we went to the next for loop. So this for loop is a brand new statement இப்போ. Starting brand new. அதனால 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Okay, so you can compare it again with the first character in BCAD and then you can keep on going. So I can get it. I can keep on doing it. I can either keep on doing it or put a breakpoint here and then keep doing this. So it will only stop at my if statements. I'm just comparing the character and பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான். Then it's going to go do my thing. Next for loop, it's too much of, okay, too much. So I'm going to just end it. So yeah. So everybody got the idea. This is something you have to do on your own. Okay, so the answer is in the ரெண்டுக்கு மத்தியில A, B, C, A. A, B. Ma'am, and again A வரக்கூடாது. Again A வருது. That's fine. Yes. Yeah, I agree. That's the problem. But I'm just trying to keep the thing simple for now. But yes, you have to change the logic in such a way that you don't repeat, or you have to repeat if the second year, if let's say I had you know what, I don't want to complicate this. Let's just keep it simple. So I understand your concern, but yes, you can change the code like that. But this is the simplest form of writing the code, except for one thing. Let's say my input, let me go run it in regular mode, run Python. Okay, so I'm going to give something that says ABC. I'm going to give ABC. One is 1, 2, 3. All right, what happened? I gave ABC and 1, 2, 3. What happened? எதுமே அதுல வந்து ஈக்குவலா இல்ல. Which is not same characters வந்து அங்க இல்ல. இல்ல. So அதனால it didn't say anything. But if I am the user sitting at, looking at this and say, oh, what happened? நான் என்ன நினைக்கலாம்? எல்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படினு அங்க எதுமே இல்ல, நம்ம வந்து மெசேஜ் கொடுக்கணும். Okay, so that you have to do it. That is the thing. That's in programming. When you guys are writing some program, you have to make sure in the else condition, Liam, you have to go tell something to the user saying there's nothing, no common thing, no whatever. Some information கொடுக்கணும் நம்ம. இல்லன்னா user is going to think என்னாச்சு program work பண்ணலையா, இந்த அவுட்புட்மே வரலையே, work பண்ணலையா. So you have to give some information to the user saying everything worked fine, it's just that உங்களோட input வந்து match ஆகல. சரியா? If you think about in a realistic, in the example நம்ம ரெண்டு string ன்னு சொல்லி போடுறோம் நம்ம. And can somebody give me a real life example of where you will use this comparing two sets of strings or two sets of ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு, கம்பேர் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு somebody give me a real life example. எங்க வந்து இந்த மாதிரி கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? மூவி ஒன்று சொன்னோம், நான் பார்த்த மூவி, என் ஃப்ரெண்டு பார்த்த மூவி, எந்த மூவி நம்ம ரெண்டு பேருமே பார்த்துருக்கோம். தட்ஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி ரியல் லைஃப் ரியலிஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள் கேன் சம்படி டெல் மீ? சொல்லுங்க. இப்போ கிளாஸ்ல வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் நேம் சில பேருக்கு வந்து சேமா இருக்கும். ஸ்டூடண்ட்ஸ் நேமா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் நேம் வந்து சில பேருக்கு சேமா இருக்கும். சரி.
ஸோ அப்போ சேமாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம். எஸ் மேம். Okay. Okay. Somebody else. I want I want each one of you give me an example to see how your creative thinking is working. So I'm going to do that next. Okay. I'm going to stop presenting. Tell me each. If சொன்னது யாரு அழகர் சாமி சொன்னீங்களா? Yes ma'am. Okay. Okay. Vedabalan, give me an example. The most realistic example in real life la எங்க வந்து இந்த கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க? Comparing two different things. Two sets of things. Or who can tell me? I want a couple more real life examples of நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்றதுக்கு. சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல போய் நம்ம ஒரு ஏதாவது வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சுப்போம் மேம். சரி. இது வாங்கிட்டோம், இது வாங்கல அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஷாப்பிங் லிஸ்ட், ரைட்? ஷாப்பிங் லிஸ்ட்ல போய் இது வாங்கியிருக்குமா, இது இன்னும் வாங்கலையா, நம்ம இன்னைக்கு இது வாங்கியிருக்கோம். வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். That is a very good real life example. Okay, anybody else? One more. மார்க் செக் பண்ணலாம். மார்க் என்ன செக் பண்ணலாம்? ஒரு கிளாஸ்ல வந்து அதாவது 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேம் மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னா அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி இவங்க இந்த மார்க் இது இந்த மார்க் பிரிக்கலாம். ஓகே, சோ சேம் மார்க் வச்சிருக்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் சம்திங் லைக் தட். எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஓகே, நீங்க அது வந்து காலேஜ்ல எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம்? ஆவரேஜ் செக் பண்றது, அப்புறம் மார்க் டை 90க்கு மேல யார் இருக்கா, இந்த மாதிரி டீடைல் 80க்கு மேல யார் இருக்கா. ஷூர், யூ கேன் டு தட். யூ கேன் டு தட். இந்த டை எல்லாம் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு, எத்தனை பேர் ஒரே மாதிரி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ரேங்க் போடும்போது டையா இருக்கா, 2 ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் 2 ஃபிஃப்த் ரேங்க், சம்திங் லைக் தட். ஷூர், தட் வில் வொர்க். ஒன் மோர். லேடிஸ். Ladies, come on, tell me. மேம் லாகின் போர்ட்டல் கம்பேரிசன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எங்க லாகின் போர்ட்டல்ஸ்ல லாகின் போர்ட்டல். லாகின் யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்ட்லாம் சேமா இருக்கு. Username password, that's a different no, you are not comparing it against username password வந்து it has to be exact. Order has to be the exact same, right? Username combinationக்கு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல if I am comparing நான் பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கேன், இந்த பாஸ்வேர்ட் தான் நீங்க டைப் பண்ணீங்க. In fact, that is going to be your next homework, but that's the exact match இருக்கணும் இல்லையா? My password has to exactly match the input password. If that's what you meant. the new passwordum confirm password யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமா, அதுக்கு see those are all exact password. என்னது? இப்போ நியூ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றோம் அப்படின்னா நியூ பாஸ்வேர்ட் கேட்கும், அதே பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி ஒன்னு கேட்கும். ஆமா, அதெல்லாம் has to be exact match இல்லையா? Exact match. It's not, you are not checking இந்த இருக்க கேரக்டர் இதுலயும் இருக்க. You have to say password checking has to be exact. நான் ABC கொடுத்து this has to be ABC too, but that's not the that's our things compare பண்ணலாம். என்னது? different things compare பண்ற மாதிரி. ஆமா, நம்ம எக்ஸாம்பிள் அதானே. நம்ம we have one list of something, we have another list of something. ரெண்டு லிஸ்ட்லயும் என்ன காமனா இருக்கு? அதனால இந்த password example, everybody understand why the password example is not the right example? Because passwords, when you are checking, it's exact match. நியூ பாஸ்வேர்ட் ஒன்று கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். there is nothing to say that இது மட்டும் இருந்தா போதும்ல. இல்ல, no, it has to be exactly matching. So password is not the right example. Anything else? மேம் அப்போ சர்ச் இன்ஜின் வந்து எக்ஸாம்பிளா வருமா மேம்? ஓகே, எப்படி?
இப்போ நான் வந்து ஒரு கீவேர்டு வச்சு இப்போ கூகுள்லயே போய் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன்னா என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்ல ஹலோ வேர்ல்ட் இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு அதுக்காக எடுத்து தரும். Correct. That's a good one. That's a good one. So normally websites they have keywords, right? Every website will have some SEO. Who knows what SEO means? Arvind should know. Arvind, what is SEO? Anybody know? Search engine optimization. Exactly, search engine optimization. Yes. So search engine optimization பண்றதுக்கு people have to have all these keywords. Appo, so Magavigna's example is good. Google you say something, this is what I'm looking for, and Google kind of does this search of, they don't do the algorithm will be different, but the idea is the same. You go search for the keywords and say, does this keyword match? If it does, show the thing. So good, very good. All right. So you all know why we are doing these exercises, right? This is the reason why we are doing this exercise. In real life, you will be using it. And back to my statement about if it doesn't match. So we're going to go back to the code. And share. Okay. So what do we need to do? If nothing matches, what should we do? Nothing matches, what should we do? Output enva irukano if nothing matches. நம்மளோட print statementல வந்துட்டு there is no common words or common characters. Common characters, right? We need to print that somewhere. Okay. So normally what people will do is error message in or string put no common characters, right? Something like that. That's my error message. Final message. Okay. Now when do I print this message? The error message in eppo print pannuven nanu. Not semicolon. That's not needed. When do I, how do I, what is the logic for me to go print this error message? Eppa print pannu nanu? Else. If else Yes. Okay, else print colon pannu. Everybody wait, okay? Don't jump. I'm going to ask questions. So print what? Error message. Print error message. இது மொத்தமா காமனா தான் மேம். Exactly, right? So common, I cannot. Okay, now Snega or Kadiresh, tell me why I cannot put the else here. மேம் அங்க பிரிண்ட் பண்ணா ஒவ்வொரு இதுக்குமே நம்மளுக்கு எரர் மெசேஜ் வரும் மேம், ஒவ்வொரு கம்பேரிஷனுக்குமே ஒவ்வொரு கம்பேரிசனுக்கும் வரப்போகுது, which is not what we want. So what do we do? That's not right. So I'm going to remove this else. Right? There is no else here. Not a good idea. So I'm going to take it out. So what do I do? கீழ இந்த print error message கொடுக்கலாம் மேம். பார்க் நேரா. இந்த பார்க் நேராவா? Yes ma'am. Okay. மேம் இதுமே எல்லா டைமும் print ஆகும். Yes, it's going to print every time. Okay. But this will work. It's okay. Somebody tell me. I'm going to have this code is going to be like this. Line number 16, I'm going to print something. Right? I'm going to keep that print. But there has to be only one change. If I make some change, this line number 16 will work. What is that change? There are a couple of ways to address this problem, but one is I can print something else and call it working. In the interest of time, if I call this comparison. Will this work? By printing comparison complete, then at least the user knows, okay, they compared it and it's not there. It's somewhat better than not printing, but not necessarily the perfect solution. We still want to say something like, no characters, no common characters found. We still want to say that. But otherwise, this will also work. This is better than the previous solution of not printing anything. Right? Okay, so let's go back.
What do I need to do? Who can tell me? Okay, in the print message inga pota it is going to, yes. இப்ப ரெண்டு for loop false ஆனாதானே இந்த error message வந்து இருக்கும். ரெண்டு for loop false ஆகணும் இல்ல. That's what I'm coming. That's where I'm coming. So the way you think is you want to print this message. எப்ப print பண்ணனும் இந்த மெசேஜ்? இந்த common characters இல்லனா common characters இல்லனா print பண்ணனும். So I'm going to write it in English. Yeah, சொல்லுங்க. மேம் இங்க ifல வந்து நீங்க செக் பண்றீங்க மேம். Yes. So அதுக்கு அடுத்து நம்ம print பண்ணாம அதை போய் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங் கீழே அந்த ஃபார் லூப் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு நன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். இல்ல அப்படின்னா நோ காமன் கேரக்டர். Yes. Okay, you can do that definitely. So common characters, right? Common characters is empty string to start with, empty list or whatever it's called. Okay. Or you can do it empty string, right? So inga print aachina. So I was going to do something else. Okay, so inga aachina. So what are you saying? Common characters la. How do I add? Plus equal to. Plus equal. Plus. Huh? Plus no. Plus. Is equal to. That's what it is. Is that right? I don't know. I don't know the syntax. Is that right? Assignment assign ஆகாது. Assign ஆகாது. Assign பண்ண முடியாது. என்னது? String வந்து நம்ம வந்து assign பண்ண முடியாதா? Okay. So what do we do? Concatenate பண்ணனும் மேம். Concatenate பண்ணனும். What do I do? Plus. என்னது? Common character plus? Plus S1 char 1. S1 char 1 character. Okay. So இது போய் அங்க ஸ்டோர் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. Okay, so we don't know the syntax. I mean, idea is correct. நீங்க சொன்ன idea is good. This is how this is one way to do it, but we don't know the syntax of how to do it. Who can Google quickly and tell me what the syntax is? Append பண்ணா add. Okay, so I need to do an append. Yes. How do I do an append? Is it append like this? Open braces-ல வந்து S1 char. ஸ்ட்ரிங்குக்கு append attribute வந்து இல்ல மாதிரி. In the case in illa, so that's why when I try to do a thing, okay, I can run it and see if it works. To see that append statement work ஆகுதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு. Okay, see, append is not there. நல்லதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். There's append is, there's no such thing. So okay, so that's not it. So what is it? Google how to add strings. Arvind, you should know. How do I add? மேம் நான் அந்த காமன் கேரக்டரை ஸ்ட்ரிங்காவே எடுக்கலாம் மேம். அதை ஒரு அரேவாவே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு தெரியல மேம் கரெக்டா. Okay, so but we also should learn how to append characters to string. Let's learn that, and this is your chance to go learn that. Right? How do you add new characters to a string? Ma'am, அது வந்து plus or plus equal to use பண்ணி. என்னது? Ma'am, plus or plus equal to operator use பண்ணி add பண்ணனும்னு சொல்லுங்க. What operator? What plus what? Use the plus or the plus equal to operator அப்படின்னு சொல்லுங்க. Easiest way concatenating string is அப்படின்னு சொல்லுங்க. Like this? Ma'am, am I audible, ma'am? Yeah, like this? Yes, ma'am. Okay, so let's do that. But அதுவுமே வந்து அங்க கரெக்டான இதுல இல்ல மேம். பட் கூகுள்ல தான் சொல்லுது. I don't know, ma'am. Let us know. Okay. All right. So this is how you learn things, right? What works, what doesn't work. Okay, it didn't print. No common characters. Okay. Okay, I should have done this again. Yeah, it worked. Plus equals worked. Here, I get the value 2, 3. So
So all I have to do is, in this case, put a if statement here. If common characters dot length or whatever len of common characters len of common characters equals 0. Is that good enough? Will this work? Okay. So 1, 2, 3, 2, 3, 4, A, B, C, 2, 3, no common characters. Okay, does it look good? எல்லா கேஸும் ஒர்க் ஆகுதா? மேம் நான் இது மதியம் போட்டப்ப வந்து இது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து அசைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ண முடியாது இருந்துச்சு. வந்து பண்ணி it works. Which version of Python? இது நான் 3.7 6 or 7ல இருக்கு. It should work. அசைன் இது பண்ணிருந்தீங்களா? ஸ்ட்ரிங்கை வந்து did you initialize it? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சாரி மேம், நான் ஒரு இன்டீஜரோ இல்ல அத வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்ல அசைன் பண்ணிட்டேன். சரி, okay. So some other problem. Okay. So now everybody understand the logic? There is one other logic. One other way to do that is, if you don't want to do all the strings alarm, you could do this way too. Just FYI, okay? There are many ways to do these things, but one is you print, and then you have another variable says another variable common char found or something like that. Common char found, which is false. You are using a boolean, and then you change the value when something is good. So you will do common char printing because you are printing it every time. So you will say it's a little bit easier to read if not common char found. I don't know how do you do not here? Not the NOT, yeah. How it is? So you guys follow me? I know it looks fast, but yeah, does it work? You guys understand what I'm doing here? One doing the assigning it to a string and then getting the length of the string. The other one using a boolean variable. I don't think you guys are using much of boolean variables, but trying to use a boolean and saying, okay, something is found, don't do it. If it is not found, then print the message. It's a little bit more readable. Understood? Questions? Questions? You good? ஒரு டவுட் இருக்கு மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல சேம் கேரக்டர் இப்போ ஏன்னு கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஏ கொடுத்தானா ஏ 2 டைம்ஸ் அவுட்புட் வருது மேம். Yeah. See, on the case, correct. We talked about that case in startingly. Somebody else brought up. Yes, on the case, you have to go change the code a little bit. But for now, for the simplicity's sake, I'm keeping this a little simple because it took a long time to go read this. But which is okay for now. That is an acceptable case. You can repeat A if you want. That's fine. You can repeat. So the example you are saying is, if I have A, B, C. They have A, B, C, and the second one has B, A, and the A is going to be printed twice, right? That's the point, right? A will be printed more times. Yeah, which is okay. Which is okay because I'm saying this A is present more than one time, which is okay. Depending on the use case. The program or a purpose, we talked about some realistic cases, right? So sometimes I want to say how many times I find it in the next one. So I can repeat that, not a problem. Which is okay. It's all depending on the definition of your problem. How you want to either explicitly problem explicitly in your code, you starting like, right, this is how I'm handling. My code works for this condition. Something like that. That's good enough. The other thing I asked somebody is how to print this whole thing instead of one at a time. Over line podama ellam சேர்த்து போடுற மாதிரி. So all these are variations that you can do. But I just want to cover the main things. Now, we are out of time.
Kadresh had a question on one of his homework, but Kadresh, the way I will check your homework, everybody, all of you, when you write your homework, you have to test. I told you, right? The output, you have to show me the output. And the output one, you have to look for cases like this, what we did. One input in the case, something like this, A is there multiple times and A not there, or giving ABC and 1, 2, 3. In the money, you have to give different variations of input and to see if your output is working correctly or not. And illiya work பண்ணலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, you should put the breakpoints and walk through your code and see how your code behaves. Kadresh, உங்க கோட்ல I told you to check if the input is 6, what happens? உங்க phoneல number of phones 6 ன்னு கொடுத்தா, if the answer is correct. That's what I wanted you to check. So நீங்க everybody, you should go over, breakpoint போட்டு how the code behaves, எப்ப variable change ஆகுது. Try to do all that. Yeah. Any questions? Ma'am? மேம் இப்போ அந்த இதுல நான் 6 கொடுத்தா இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் சேலரி, அப்புறம் 6க்கு ஒரு ஃபோனுக்கு 1000 பிளஸ் அப்புறம் 5க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா 10 per phone. Sorry, 100 per phone. Something like that. Yeah, whatever the thing says, make sure it works for everything. Okay. See if that works for everything and let me know. And I think Arvind had a question on the fruit shop problem. Any question, Arvind? மேம் அது இப்போ ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. தென் அதர் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா மேம்? அதர் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், இல்லை அதர் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துடலாம்? Yes, good question. Good question. So நீங்க I think some people wrote it as other fruits, or again the purpose of that the exercise is for you to type something. I know the apple and orange I don't know what I gave. Keep track of the fruits and their supply, and okay, I had apples and oranges. Yeah. Instead of saying other fruits, you can say that, grapes and whatever else, and then do your thing like that, right? So I said other fruit is preferably do not call it other fruits. Add your own. உங்களுக்கு என்ன fruit பிடிக்குமோ, banana and grapes or whatever it is, that, and then do the exercise that way. Good question. Good thinking. Ma'am, நம்ம அப்படி எடுக்கணும், அது assumption ஆயிடும். No, sometimes the code expects you to go expand it, apply your real life knowledge. There is nothing called other fruits, right? There's no fruit called other fruits. So what it says is, yeah, if you're going at a realistic one, realistic correct one, there will be other fruits also. So use there are assumptions in the right way and assumptions in the wrong way, assuming that this is how they're going to work. Or saying at the top, saying, okay, my other fruits are this and this, A, B, and C. You can do that. So use sometimes it's a little bit of what is in real life, how will things work, and adding it. மேம், இல்லாட்டி நம்ம அதர் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரேல நம்ம அவங்க என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னு சொல்றாங்களோ அத you can do that. You can do that. See, one key here is I'm saying other fruits is 10 each. You could call just the grapes, or grapes and banana, or grapes, banana and something else. You can complicate it if you want. Put it in another array and try to do it. Sure, you can do that too if you want to complicate it. Or you just want to keep it as grapes mattum, that my other fruit is just grapes, or my other fruit is grapes is one, bananas another. You can do that way too. So try to be however you want to handle it. Some of the questions I'm leaving it up to you to see how some of the things here, right here, somebody that worked on this cafe thing didn't take care of this transactions. They just did one time and said this is the sales of the cafe. So in the particular cafe idla, for you to calculate the sales is what? Something that happens throughout the day, and end of the day, what happened? So what that means is you will have multiple customers coming. So your calculation should include multiple customers, not one customer. So whether I give the statement or not, in the statement I said maximum of 10 transactions, which should have given you the clue that, okay, I need to do for multiple customers.
But my point is, even if I didn't give you this statement, cafe can have maximum of 10 transactions, you should think about it. Sales and there'll be multiple transactions, I better put it in a for loop. You should think about it. So these exercises are for you to think more on the realistic situation and see how you will handle it. The string example, I didn't tell you that, not that one, but on the string, I didn't tell you that you have to have a case where there is no match. I didn't say that explicitly. You should think about it. So yeah, so that's why your homework is not just a matter of how to type the code and for loop or while loop. It's also knowing how do you address the problem. That is the key. As a programmer, when you go to a job, nobody is going to spell out everything. They're not going to say A should be A, B should be B. They're not going to say that. They're going to say this is the problem. Any questions? Homework. I do have homework, but it's much more complicated than what I give. And since you guys have not finished even the first one, I can post it. It's complicated. Okay, it is a complicated thing. I was going to teach something new, which we didn't do. So I'll keep it for Friday to go over this. Do you guys want me to post this or not? This homework or not? This is a very real life situation. Post it? Post it. Okay. Okay, you guys will think about it. Again, I'm not expecting everybody to do it. It's okay, take it easy. But I want everybody to finish the first 7, 100% finish it, properly finish it, put in the random, I'm going to call it optional, okay? And I'm giving you a warning, it is not an easy one, you have to think about it. For people who have already done the first 7 homework, I want you to improve your code. I want you to see how you can make it use the built-in functions. The string reversal, there are functions that will say reverse it, and there are functions that will tell you, there are functions that will tell you first string second string there are already built-in functions. We don't even have to go write the code like this. There are functions to do it. So go find those functions. And it's good as an exercise initially, it's a good thing to go write code like this, but otherwise, I want you guys to go look at your code and see how you can make this code better, faster, efficient, more readable. Yeah. I'll post the other one too, other homework too. Yeah. All right. Anything else? We have passed time, so I'm gonna stop recording. So hopefully, Soumya, hopefully you've taken good